Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that 98% of the Mopa International Airport work has been completed. The airport should be operational by the 1st of September this year. As per the earlier deadline, the first flight was to take off from Mopa on the 15th of August. The CM also added that when it comes to jobs at this airport, priority will be given to Goans. 98% Mopa airport work is completed. Airport to be operational by September 1st, says Chief Minister Pramod Sawant. The earlier deadline for the first flight to take off from Mopa was slated for 15th August 2022. The CM also added that when it comes to jobs at this airport, priority will be given to Goa. 8 दिसाच्या पयलीं एक दीस हांवें सांगलेलें की आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर एप्रॉक्सिमेटली 500 जाण सुमार पेडणेकारांक आमी अपॉयंटमेंट्स दिता म्हणून ऑलरेडी त्याच्या खातीर चार्टूय बी म्हज्या DIPन पब्लीश केलो म्हणजे पयलींच्यो ज्यो अपॉयंटमेंट्स कितें कितें आशिल्ल्यो अंडर हीच जे वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स आसा त्यांच्या कडेन आशिल्ल्यो आज डायरेक्ट रिक्रुटमेंट इन द GMR कंपनी हू इज ऑपरेटिंग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 90 रिक्रुटमेंट डायरेक्ट दिल्यो 150 रिक्रुटमेंट तांकां ट्रेनिंगाक फाल्यांच्यान तेंची 1 तारखेच्यान तेंची ट्रेनिंग सुरवात जाता सो दॅट तेंची ट्रेनिंग सोंपना फुडें तांकां जॉइन केले वयतले इन फ्युचर परत 250-500 जाणांक रोखडे ट्रेनिंग दिवनूय जॉइन करपाचें आसा म्हणजे म्हाका दिसता हांवें सांगलेल्याच्या पेक्षा चड जाणांक थंयसर रिक्रुटमेंट केल्ली आसा वगीत नाका जाल्ले लोक फक्त आरोप करीत आसा म्हाका दिसता आमकां वी आर द फास्टेस्ट डेव्हलपिंग स्टेट आणि मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत GMR इज आवर पार्टनर सो नो डाऊट म्हणजे लँड एक्विजिशन बाकीचे सगळे जांकां आमी कॉम्पेन्सेट त्यांचे अमाउंट्स बाकीचे कितें सगळे दिवपाचे दीत आसा सगळ्यांनी जर एकत्र रित्या येवन जर केला आसत जाल्यार स्टेटीची डेव्हलपमेंट जावपाक शकता विरोधा खातीर विरोध करूं नाकात म्हाका दिसता पेडण्यांतली डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी निश्चित रित्या म्हाज्या फाटल्यान जे सगळे GMRन जे ट्रेनिंगा खातीर आतां जॉइन जावपाचे आसा ते भुरगे आसात जेंच्यांनी पयलीं ऑलरेडी रायबरेली वचून ट्रेनिंग घेवन आयले त्या भुरग्यांक दिली वेगळे जे ऑलरेडी बाकीचे जॉइन जाले त्या भुरग्यांक दिली अशा पद्दतीन म्हणजे GMR एंड गोवा गव्हर्मेंट विल बेगिनात बेगीन गोवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इनॉग्रेट जातलो आणि नवीन भुरग्यांक थंयसर संधी मेळटली 15 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट हाज्या मदीं केन्ना तरी डेट फायनलायज डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर डेट फायनलायज जाली काय इनॉग्रेशन जाता इट इज ऑलमोस्ट 98% काम जे आसा फक्त तेंचे टेस्टिंग आणि हे जे आसा पळय लँडिंग परत फ्लाय हे जे टेस्ट करपाचे जे उरल्या तेची सर्टिफिकेशन्स हे काम उरलां ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जुलय दे विल डू द सर्टिफिकेशन फॉर द लँडिंग आनी टेस्टिंग ऑफकोर्स ताज्या पयलीं टेस्टिंग आनी लँडिंग सुरवात जातली फ्लायट लँड जावप आनी फ्लाय जावप हे ताज्याय पयलीं जातलें 1 सप्टेंबरांतल्यान ऑफिशियली एअरपोर्ट सुरू करपाची तांची तयारी आसा. D'Souza for Herald TV. In a shocking incident, 108 ambulance emergency staff was assaulted while transporting the patient to the hospital. The driver and nurse had attended to a call at Kalangut, where 2 people were injured in a self-accident after their scooter rammed into a van. The rider was unconscious, while the pillion rider, Manjeet Singh, though conscious, was intoxicated. Whilst in the ambulance, Singh repeatedly slapped the female nurse and assaulted the driver with an accessory. The accused was treated for his injuries and then arrested by the police. The unconscious passenger was transported to the hospital. A 108 ambulance emergency staff was assaulted while transporting the patient to the hospital. The driver and the nurse had attended a call at Kalangut wherein 2 people were injured in a self-accident. While in the ambulance, a pillion rider Manjeet Singh repeatedly started slapping the female nurse and assaulted the driver with a kada. Police arrested the accused and transported the unconscious rider to the hospital for treatment. एक ॲक्सिडेंट जालो कलंगूट एरियान तेंच्यांनी ॲक्सिडेंट जाल्ले ते मोटरसायकलीन सेल्फ ॲक्सिडेंट जाल्लो आनी एकटो सारको सिरियसली इंजर्ड आसलो सो तेजो पिलियन रायडर आसलेलो तो आमचो आरोपी मिस्टर मनजीत सिंग तेणी 108 कॉल केलो 108 गेली तांकां हाडपाक सो एकटो जो ॲक्सिडेंट जाल्लो तो पिलियन रायडर आसलो तो अनकॉन्शियस आसलो सो तेंच्यांनी ताका हांगासर घातलो 108 घातलो आनी तो ते दुसऱ्या मनशा मनजीत सिंग जो आरोपी आहा ताकाय 108 घातलो आनी ते हाडटाले सडन आनी ते तो दुसरो पिलियन रायडर आसलो तो मातसो पिल्लो आसलेलो सो तो मनजीत सिंग म्हणटा तो आमचो जो आरोपी आहा तेणी सडनली
त्या बायल ती 108 ती बायला नर्स आहा तेजेर काडून थापटा मारपाक लागलो सडनली भितर इन द इन्फ्लुएन्स ऑफ अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अल्कोहॉल. ताका मारता म्हणून तो ड्रायव्हर भायर सरून पळोवपाक ड्रायव्हराचेर काडले आनी कडा मारलो तेणी. ड्रायव्हर मातशी इंजरी आहा आनी मागीर थंयसर बोबाळ जालो, लोक जमले आनी मागीर पुलिसांक आपयलो. पुलिसांनी इमिजिएटली ताका हाडलो हांगासर. त्या तो दुसरो इंजर्ड आसलो ताका हॉस्पिटलान पयलो पावयलो. ते मंजीत सिंगाचो ट्रिटमेंट केलो आनी मागीर ते EMRIची ती कंप्लेनंट नर्स आहा तिची कंप्लेंट घेतली आनी त्या आरोपीक आमी अरेस्ट केला. सद्या तो लोकांपान आसा. Prakash Karekar for Herald TV. Mormugao MLA Sankalp Amonkar has called for the restoration of the dilapidated Mormugao fort. He said this while a large delegation of BJP leaders had gathered at Chikali to inaugurate the world's tallest Shivaji statue on Monday. He demanded that the state government look into the heritage and history of Shivaji's fort and a cave that was lying in a dilapidated condition at Sada. Restore depleted fort in Mormugao and promote tourism activities, says Pasco MLA Sankalp Amonkar. At a function, he said it's a great matter of pride and a sense of achievement for all us and entire Goa, thanks to the Murgaon Hindu Samaj led by Nana Bandekar. And we today inaugurated the world's tallest standing statue of Shivaji in Chikalim at the hands of Dr. Pramod Sawant. The entire credit goes to the MHS and the team having achieved such a feat in Murgaon. I, being a member, have personally seen the work of the President Nana Bab for so many years, Amonkar said. He said that, known to always thinking out of the box, stood amidst a large BJP delegation of leaders had arrived to Chikalim to inaugurate the world. He said that we need to also preserve the fort with the cave that is lying in a depleted condition in Sada. आयज आमकां एक अभिमान आमचे सगळे आख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याचे लोकांक तशें आख्या गोंयकारांक की आमचे गोंयांत धाकटुले आमचे गोंय तेजे भितर येदी व्हडली मुर्ती टॉलेस्ट मुर्ती इन द वर्ल्ड पूण आयज उबी जाल्लेली आसा तेजें इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज आमकां मुद्दाम आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर येवन हांगा इनॉग्रेशन केल्लेलें आसा आनी हे आख्खे श्रेय जावन वयता आमचे जे हिंदू समाजाचे जे अध्यक्ष आसा बाब नाना बांदेकर ताका वयता की ताणें खूब वर्सां जालीं मेहनत केला त्रास केला की आम्ही स्वतः पहिला की आम्ही मुरगांव हिंदू समाजाचे मेंबर आसा सो आसल्या कारणान आम्ही पहिला कशें ताणें त्रास करून वावर करून आयज ताणें येदो व्हडलो फंक्शन घडोवन हाडलेलो आसा तशेंच तेजे श्रेय तेजे आख्खे कमिटीक वयता. आयज एक मोठे अभिमान दिसता की आमच्या एक मुर्मुगांव तालुक्यान येदी व्हडली शिवाजीची मुर्ती उबी जाल्या. त्याच प्रमाणे हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हाज्या भाशणान सांगलेलें आसा की तशेंच आमच्या मुर्मुगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्या भागान एक असो इतिहासीक किल्लो आसा आनी त्या किल्ल्या भितर एक भुयार आसा व्हडलें ती एक हिस्ट्री आसा त्या भुयाराची. ती भुयार डायरेक्टली एक फोर्ट आसा 2 किल्ले आसा श्यामबाटार धाकटेचे ते किल्ल्या कडेन पर्यंत पावताले म्हणून अशें आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो हांवें आयज CMाक रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा की तेजें रिस्टोरेशन जावचें म्हणून त्या फोर्टाचें. आनी मेन म्हटल्यार ते आमचे MPटीन जो किल्ल्याचो भाग आसा पळय तो सगळो तेंच्यांनी अडप केलेलो आसा आनी आमकां लोकांक ते किल्ल्या कडेन वयपाक वाट ना. गाडी घेवन वयता जाल्यार गाडी सुटना. सो तेंच्यांनी सगळे ते आपल्या अंडर ताब्यान घेतलेले आसा. सो ते CMाक सांगलेलें आसा की तेजेर लक्ष घालून लोकांक एक बाबा थंय वयपाक वाट जावं आनी तो किल्लो रिस्टोर जावचेची गरज आसा आनी तेजे जे भुयाराचे इतिहास आसा पळय ते लोकांक सगळ्यांक जाणून जावचें आनी तो एक पॉयंट जावचो ट्युरिजम पॉयंट जावचो कित्याक तेजो एकटो मुर्मुगांव तालुक्यान तो एकूच किल्लो आसल्या कारणान एक आनी तेजो व्यू जो आसा टोटल एरेबियन सी टोटल पोर्ट दिसता तो एक बेस्ट ट्युरिजम स्पॉट जावंक शकता. आनी जर तो ट्युरिजम स्पॉट जालो जाल्यार आमच्या सड्याकारांक तशेंच आमच्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक ताचो खूब फायदो मेळटलो. थंयसर तांकां थोडी आमदनी जातली एक 4 पयशे तांकां मेळोंक शकता. सो हेच्या लागून आयज हांवें हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी आश्वासन दिल्लेलें आसा चीफ मिनिस्टरान ते एक कमिटीच्या अंडर ताणें आमकां सांगलेलें आसा की बाबा हे आमी करून घेवया म्हणून. Kiran Borkar for Herald TV. Taking advantage of the increasing number of thefts in the state, miscreants are now posing as cops under the pretext of conducting an inspection. A senior citizen from Khorjue, Aldona, Rupali Pole, fell prey to such an incident when a trio claiming to be cops stopped the woman who was walking by herself. The trio requested the woman to put her gold, a Mangal Sutra and a bangle into a piece of paper, wrapped it for her and put it in a purse, telling her that she could be robbed. Here's what happened next.
A senior citizen was robbed of a gold worth rupees 5 lakh by a trio posing as cops. The trio requested the woman to put her gold, a Mangalsutra and bangle, in a piece of paper and exchange them without her knowledge. Mapsa Police Inspector Paresh Naik has requested people not to fall prey to such incidents as the police do not make such requests. Without her knowledge, the trio quickly exchanged the naive woman's gold with fake gold. Pole has suffered a loss of nearly 5 lakh rupees. It is pertinent to note that three such incidents have occurred in Bardez. MAPSA PI Paresh Naik has requested people to not fall prey to such incidents as the police do not make such requests. चलता चलता बरी फुडें पावली ते हे काडून आनी फुडें पावतू म्हाका कोण आपोवपाक येयलो की तुका ते पुलीस इन्स्पेक्टर आपयता म्हणून म्हणून समतीक टर्न जाली आनी थंयसर गेली म्हाका कोणाक उलोवपूय जायना काय ना वतर गेली हांव तेंचे कडेन सारके ते दोग जाण अशे उबे आसले आनी एकटो स्कुटर घेवन वचपा आसलो ब्रावन हें जॅकेट घालून आनी गेली हांव म्हाका म्हणलेलो तो हें घेवन आसलो न्हू आपूण म्हणल्यार पुलीस इन्स्पेक्टर आमकां म्हणल्यार चॅकिंगाक धाडल्या तेन्ना हांगा सुरी मार हें काडटा न्हू चेन काडटा न्हू तेन्ना आमकां ताका लागून चॅकिंगाक ना तेन्ना तुजें हाचें हें आहा पळय तें काड आनी फुडें वच म्हणून लागलो तो फुडें सर पूण आपली गेली थंयच फुडें आनी हें काड म्हणून लागलें हें मंगळसूत्र आनी हितून घाल ह्या पेपरान आनी हांवें तशें आपलें काडलें आनी घातलें आनी परत अशी येयली आल्या म्हाज्या हातीन तो हें आसलो न्हू दुसरें आनी हें आसलें गोट म्हणटा तो भांगराचो न्हू म्हणून लागलो म्हणटो हांवें बेगीन हय म्हटलें हय म्हणटो तो काड म्हणून लागलो आनी हितून घाल ह्या पेपरान आनी तसोच पेपर पळो आनी म्हाजें बॅग आसलें दुसरें तें बॅग घेतलें आनी पर्स आसली पर्स ही पर्स आसली म्हाजे कडेन आनी तेंच्यान तें कागद सारकें अशें हें केलें पर्स उगडली म्हाजी परत अशें अशें पळयलें आनी ती कागद हांवें घातलें भितर आनी परत म्हापशेंच अशें चेन लावन दिली आनी अशें घाल आनी बहो हें तुजें हेंच न्हू तें आसूं म्हणूंक लागलें आनी तो जर कामार आनी वच म्हणूंक लागलें म्हाका हांव आपली तशी चलत रावली म्हाका तें अंगणवाडी पावूंक जाय आसलें न्हू हांव गेली आनी ती घरा वचून जर पळय जाल्यार फेक डुप्लिकेट भांगर आसा मागीर पुलीस कंप्लेन केला तिणें येवन पूण 31 तारखेक पळय तुमी केस दिल्या ही बरोवन 31 पूण आजून हेजेर काय जालें ना आमी पुलिसां कडेन मागता की बेग्याच्या बेगीन ते एरियेक जे टावर जे आसले पळय ते टावराचेर ते गांव तो गांवांत चड लोक ट्रॅव्हलिंग जाला म्हापसा सारके आमच्या सो जितले तुका टावराचे मोबायल जाताले टार्गेट तेजे वरसून पुलिसांनी धरून काडपाक तांकां ही आमची विनंती आहा पुलिसां कडेन बेग्याच्या बेग्यान तुमचे भांगार बिंगार तुमचे कडेन मागना आनी तुमी भांगार काडून पुलीस म्हणून सांगलें आनी भांगार काड हें काड जाल्यार कोणाकूच दिवपाचें ना भांगार दीस इज माय मेसेज पुलीस केन्नाच कोणाचे आडोवन तांकां तूं चॅकींग चालू आहा आनी चॅकींग सुद्दां चालू आसली जाल्यार भांगार काड बँगल्स काड पूण केन्नाच सांगिना दीस मेसेज हॅज टू गो टू ऑल द पीपल एंड स्पेशली दे टार्गेट ओल्ड पीपल जी एक्टीव वयता मोटरसायकलीन पुलीस येता आनी पुलीस सांगता तुमचे चॅकींग चालू आहा भांगार काडून दी अशें खंयचेच पुलीस आनी आमचे कोणूच सांगचें ना भांगार काडून दी जेन्ना समज तुमकां तशें कोणूय मेवळे भांगार काडून दिता ट्राय टू रेज एन अलार्म एंड ट्राय टू कॅच होल्ड ऑफ दीस पीपल तुमी केन्नाच पुलीस मॅन वील नॉट कम इन सिवील आनी पुलीस मॅन वील नेवर टेल यू टू गिव युअर तुजे भांगार दी म्हणून केन्ना Prakash Gadekar for Herald TV. In Street Voices on Tuesday, we look at the issue as to whether there is a need to crack down on massage parlors and late-night music, or should we allow it since Goa is a tourist destination at the cost of the peace of mind of the locals. Opinion was divided. While some street voices said all massage parlors should be legalized, others said there should be restrictions on loud music so as not to disturb the peace of the locals. They also said beat police should inform higher-ups and not wait for the CM's warning to act on illegalities. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. Is there a need to crack down on massage parlors and late night music? Opinion was divided.
Some street voices said all massage parlors should be legalized. Others said there should be restrictions on loud music. Illegal massage parlor is not the only illegalities. जायते illegalities चालू आहे. ते illegalities होय चालू जात आहे ते लोकांक त्रास जात आहे. जे illegalities लोकांक त्रास जात आहे ते बंद जावपाचे आहे. ओके सो मसाज पार्लर काल रेड पडलो नॉर्थाच्यान आनी पुलिसान आपलें काम केलें. सो हांव इतलें सांगपाक सोदतां जे ऑफिसरांक सीएमाक इंस्ट्रक्शन मेळपासर रावनाकाय तुमी पुलीस दॅट मिन्स तुमचें काम करपाक जाय. सीएमाक हें काम सोडून जायते आनी काम आसा ही इज द सेम ऑफ द स्टेट. गोंयचे पोरजे काम आसा जायते आनी बाकी डिपार्टमेंटाक काम आसता. सो आपापल्या पुलिसान आपापल्या डिपार्टमेंटान सारकें काम करपाक जाय. काल पळय रेड पडला दॅट मिन्स पुलिसांक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आसलें थिंग इलिगलिटीज चलता म्हणून. सो इतलें तें रेड माडोकूं ना. जेन्ना पुलीस सीएमान सांगलें की आपूण जे ऑफिसरांक सस्पेंड करतलो तेन्ना मागीर एक्शन जालें. ते बीट पुलीस आसता ते एरियाचे ताका सगळें खबर आसता खंय इलिगलिटी एक्टिविटीज जाताय त्यो आनी ते आपल्याक थोड्या साहेबांक सांगनाय. साहेबांक सांगना म्हणटकच साहेबांक खबर आसना. सो हांव रिक्वेस्ट करता पूण थोड्यांक साहेबांक सांगताय थोडे बीट पुलीस येवन आपल्या साहेबांक सांगता मागीर साहेब त्या जबरदस्त थिंगा एक्शन घेताय. सो लोकांक त्रास जाता ते भाशेन जावपा जायना. आनी फाटल्या दिसांनी विडियो पळयतालो की नॉर्थाक कोण म्युजीक व्हडल्यान लायता आनी घर रेजिडेंट्स पळय लोक आहाय तांकां त्रास करताय. लोकांक त्रास जावपा जायना. इल्लिगल एक्टिविटीज जितले पळय चलताय आनी जे इल्लिगल एक्टिविटीजा लोकांक पळय त्रास जाता तितल्यो इल्लिगल एक्टिविटीज बंद जावपा जाय. माझे म्हणचे एकूच की तेंच्यांनी सगळें चालू करूंक जाय. आतां कसिनो जर चालू असतात सेम वे लिगलायज कर सगळें सारकें हे इट वील बी फायन. गोवा रिक्वायर्ड टुरिस्ट एंड इफ यू तुमी समज सगळें एक रिस्ट्रिक्शन हाडी जाल्यार कोण येता हांगा गोवा. वी रिक्वायर्ड टुरिस्ट एंड दे ऑल्सो रिक्वायर्ड समथींग फ्रॉम गोवा. समज हेच जायना जाल्यार कितें फायदो. पण गोवा बिंग अ टुरिस्ट स्टेट दे शूड डू ऑल दीस थिंग. हें सगळें चालू दवरूंक जाय कस्टमर येवपा खातीर हें करपा खातीर. बिकॉज ऑफ कोवीड रायट नाव सिट्युएशन इज व्हेरी बॅड. Sagun Gowde for Herald TV. Perne police have arrested a Goan for raping a British national at Arambol. As per information, the accused has been identified as 32-year-old Joel D'Souza, who is a resident of Arambol. The incident took place near the Sweetwater Lake at the beach. Pende police have arrested one local for raping a British national at Arambol. The accused has been identified as Joel D'Souza, aged 32 years old, who is a resident of Arambol. The incident took place at Sweet Lake in Arambol. As per Pende police, the accused sexually assaulted the complainant lady by pressing her breast and further inserting her fingers into the vagina, thereby committing the rape. The accused is placed under arrest on and presently lodged up in the police locker. All SC guidelines observed and further investigation is in progress with LPSI Sumedha Naik of Pende Police Station. Clinton D'Souza for Herald TV. Leader of opposition Michael Lobo on Tuesday said that illegal dance bars and massage parlors will be brought to the CM's notice. With illegal places mushrooming within 3 or 4 months, Lobo alleges that there is a probability of a higher-up's blessings. He also informed that an inquiry into illegal massage parlors is often cited as harassment. Speaking about an increase in Goa's crime rates, Lobo said that cases of theft are filed as missing complaints rather than an FIR. With an increase in the unemployment rate, Lobo asserts that robberies have increased. He also demanded that the Goa police buckle up and work towards the safety of locals and the tourists. With the illegal places mushrooming within 3 to 4 months, Lobo alleges that probabilities of higher ups blessings. Lobo stated cases of robberies are filed as missing cases. Lobo demanded that Goa police buckle up and work towards the safety of the locals and the tourists. As said yesterday, I really appreciate that CM came to know what Michael Lobo was telling him, what other people have told him, whoever has given him this information. I am very happy that he came personally. And then I was statement केलो that I will make the police inspector responsible for this. It's a very good statement because he is the home minister of the state. आता कितें जाल्लें आहा की क्रायम वाडलेलो आहा. तुम्ही बारीक पयशे आहेत आख्खे गोंयांत क्रायम वाडलेलो आहा. चोरयो वाडलेल्यो आहा. थेफ्ट्स, स्नॅचिंग ऑफ चेन्स, मंगलसूत्र जे लग्नाक घालता गोवातले बायलेक तेच चोरून व्हरता. आनी थिंगा पुलीस स्टेशनाचेर फाटल्या दिसांनी मिसींग कंप्लेंट जाताले. मंगलसूत्र चोरता मिसींग कंप्लेंट करता. कोण? PI म्हणटा आय एम इन्व्हेस्टिगेटिंग. पुलीस म्हणटा वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग. हवालदार म्हणटा आमी इन्व्हेस्टिगेटिंग चालू केला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू केला म्हणून आमी मिसींग केला.
थोड्या दिसांनी आमी एफआयआर करतले, मागीर कोण एफआयआर करिना, आउटकम काय ना. आतां आमी सांगलेलें आहा तेंकां की अशी चेन आरपोरा पयर पियाक हांवें फोन केलो आनी आरपोरा एकटो मोटरसायकल घेवन येयलो आनी तेणे चेन स्नॅच केली. 4 दीस जाले गजालीक. तेका त्या मनशान घोट धरलो, जाणटो तो, पूण तरी तेणे घोट धरलो. तेणे तेका मारलो, त्या जाणट्याक मारलो. ते हेणे गोवा, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्रा, हेल्मेट घालून येयल्लो. तेका धरलो तो, मागीर धांवन पळवलो तो. हांव कित्याक सांगता हें, तेजी गाडी मेवली. Through vehicle, Maharashtra registration, they found out that this person is from this particular village. They went over there, not from Goa police. Those police went to his house. Those police told that he is staying temporarily in Goa at so and so address. Police went to his house. His wife is there. He is missing. Now, itun case stop जाल्ली हा, investigation stop जाल्ले हा. Wife is there, children are there, but he is missing. आता तेणे कितल्यो अश्यो चोरयो केल्या आसतल्यो, कितली मंगलसूत्रां चोरल्या आसतली, कितल्यो चेनी चोरल्या आसतल्यो, आनी कितल्यो वस्तू चोरल्या आसतल्यो. हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी पुलिसीन म्हाका दिसता हे जे पॉलिटिकल तेंकां फोन वयता, हिंगासर वचोन हेचेर केस कर, थिंगासर वचोन तेजेर केस कर. सीएमान सांगूंक जाय पुलिसीक हें सगळें बंद कर. हांव उलयतां तुका, म्हाजीच केस. पुलिसांक तेंच्यांनी इल्ले त्रास करूंक ना की मायकल लोबोचेर एफआयआर कर. हीच एनर्जी जो तर ह्या मनशांक जो तर धरपाक लायल्ली, हे जे कोण चोर भोंवता पळय जाल्यार आमचे गोंयकार खोशी जावपाचे. तुमचे टीसीपी मिनिस्टरान केलं ना, हुएवर इट इज, विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स करूंक पारना. Residents of Pato Panjim demanded that the city gutter in front of Sai Baba temple at the Panjim bus stand in Pato be cleaned before the monsoon comes. The gutter, which is open for 4 months now, acts as the main outlet for wastewater from lodgings and other hotels and is now choked with garbage. The clogged gutter, which holds sewage water, has become a breeding ground for mosquitoes and in turn will give rise to waterborne diseases such as malaria and dengue. Residents of Pato Panjim demanded that the city gutter in front of Sai Baba Temple Pato be cleaned before the monsoon. The gutter, which is open for 4 months now, acts as a main outlet for the wastewater and garbage. The clogged gutter sewage water has now become a breeding ground for mosquitoes and could increase the risk of waterborne diseases. Despite repeated complaints to the commissioner and the Panjim mayor, no action has been taken. थोडे साफ केलेले, आता 4 महिने झाले तशें आसा, कोणाक पडलेले ना. आता आमी रिपोर्ट करता, रिजन फाल्यां परवा पावस येतलो, मोठो प्रॉब्लेम जातलो. कित्याक आतां तो मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड न्हू, मॉस्किटो भरलेले आसा. सांजचे तर 7 सुमार, आतां सांजे सगळे मॉस्किटो. आतां ओके, पावसाचे मॉस्किटो रावपाक जागो ना, सगळे भितर येतले. सो डेंगू, मलेरिया हे सगळे जावपाचे चान्सीस आसा. पूण 4 महिने जाले आमी कमिशनराकूय सांगले आनी हेकाय सांगले. कमिशनरान कितें सांगलें तुमकां? कमिशनरान म्हणालो आग्नेल खातो, आग्नेल म्हणालो कोत्ताच म्हणून, पूण हांव कॉन्ट्रॅक्टर ना, हें ना, ऑल दी सिली रिजन सांगत आहा. नॉर आमचो रोहीत बाबाकूय सांगलें नेबरींग लॉरियरान बाटीनी सगल्यांनी, पूण रोहीत बाब म्हणटा कोत्ता, पूण अजून कांयच एक्शन ना. कांय दिसा फाटीं तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लो, पणजेचे 80% गटर क्लियर केल्ले, पूण हे ओपन सांडून गेले आतां 4 महिने जाले. तुजे मुखार आहा गोंया मुखार पळय गटर ओपन आहा, ही गार्बेज पळय सगळी. आतां तुवें पळयलें, लोक केले ही सगळी गार्बेज पळय. आतां तर पावस येयत, ताणें क्लीन केला, थिंगा गार्बेज वयतली आनी थंय ब्लॉक. विवा गेस्ट हावसाची सिवेज ओवरफ्लो जाता हितून, सगळे मॉस्किटो ब्रिडींग पडटली. शॉर्ट आमचो टार्गेट आशिल्लो की मेन फ्लडींग एरियाज किंवा प्रोन एरियाज आसा उदक उरपाक ते क्लियर करपाक. तशेंच आनी एक हें केल्लें म्हणटा तें हांवें वेदर फॉरकास्ट मॅट डिपार्टमेंटा कडच्यान घेतिल्लो आनी तातूंत हांवें एक चार्ट करून तयार दवरलेलो वेर पावसाचें हें कितें आसा, म्हणजे एस्टिमेट कितें आसा आनी खंयच्या टायमार हाय टायड आनी लो टायड आसतली. सो हांवें स्टाफाक मार्क करून दिल्ले जे टायमार एस्टिमेटेड हेवी पावस आनी एस्टिमेटेड हाय टायड आसा. सो ते टायमार आमच्यो टिमी हांवें सांगिल्लें की 4-5 कडेन जंय मेन स्पॉट्स आसा थंय वचून रावप. जरी नॅचरल फ्लोचे प्रमाणे चड पावस आनी हाय टायड जाल्यार व्हडलें कांय करूंक मेळना, पूण उदक जे भायर वचपाक जे कितें ब्लॉक जाता प्लास्टिका खातीर आसत, मडा खातीर आसत, जाल्यार ते न जावचें.
पण मेन म्हणजे स्ट्रॅटेजिकली काम करपाक जाय, म्हणजे सगळ्याक 2 हांगा 2 थंय घालून फायदो ना. इट शूड बी वेल प्लॅन्ड एक्टिविटी. ओके, जशें तुमी केल्ले तशें तशें केल्यार बरें जातलें. आनी म्हाका दिसता ती एक SOP कशी उरपाक जाय, म्हणजे जरी मनीस कोणी येवन दॅट पॅटर्न शूड फॉलो. Shagun Gowde for Herald TV. Catholics all over the world, and especially in Goa, have a great devotion to Saint Anthony of Padua. Residents of Southholme, like all devotees, are observing the 13-day Trezena of Saint Anthony. They, like many others, have a great devotion to the saint. In this story, they tell you why they have this great devotion to Saint Anthony. The feast of Saint Anthony will be celebrated on the 13th of June 2022. The 7-day novena of Saint Anthony of Padua was held at Santum. The novena is part of the 13-day Trezene of Saint Anthony. Residents tell why they have this great devotion to Saint Anthony. Saint Anthony is a great intercessor for me, and I believe in him since I was a kid, because we always have been praying to him, and he's this saint of lost causes, or whenever we lose things, he's the first one whom we pray to. I have lost many times many gold ornaments which I have found even after 15 days or 20 days. And even now I want to pray to him because I have lost a key for nearly 6 months, and I'm sure I will get it. And every Dominic and Leocadia, they have carried on these novenas from their ancestors, and all us neighbors come here and we celebrate each novena. Means we ask Dominic that we want this novena, and we pray on that novena for our special intention. Marcenia Ribeiro, I'm from this ward, and whenever I pass this side, I always pray to Saint Anthony. And in 2018, my brother was not well. Then my husband was not well, and I prayed to Saint Anthony, and they were both cured. So I have a strong devotion for Saint Anthony, and I can, how Andrea has said, anyone who prays to Saint Anthony, everything has been granted. Thank you. To begin with, my great-grandfather, he was the one who started this devotion, since I am the 4th generation of the family. It so happened that he had some wound on his leg, on his foot basically, and it was supposed to be amputated because the wound was not healing. He prayed to the saint, and he asked the saint to perform a miracle and save his foot from being amputated along with a toe. And he promised the saint that he would carry out the devotion from generations to generation. And it so happened that through the very strong intercession of Saint Anthony, his toe along with the foot, it was not amputated. She is the proprietor of Wellfit Tailors, and she's also an equally strong devotee of Saint Anthony. She always says that whatever she has asked so far through the intercession of Saint Anthony, she has got all her favors answered. Prasad Polji for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.